Hello everyone, welcome to you in my channel. Here we are with a new lesson, then a new picture. The picture shows beautiful tulips. Do you know how we say tulip in Dutch? And what is the name of the famous flower park in the Netherlands? As we usually do, we will see it at the end of the lesson. Let's follow our lesson about verbs and subjects. In the two next slides, we will see the conjugation of the two particular and important verbs, to be and to have in present tense. And in the meantime, we will get to know the subjects. Let's begin with to be, which is zijn. Zijn. First, singular. Ik ben. Ik ben. I'm. Jij. And je for the informal way, or u for the formal way. Bent. We add t to ben and it becomes bent. Jij or je or u bent. Jij, je, u bent. You are. Hij, zij, het is. Hij, zij, het is. He, she, it is. For the plural, wij zijn. Wij zijn. We are. Jullie zijn. Jullie zijn. You are. Zij zijn. Zij zijn. They are. And now the second verb, to have. Hebben. Hebben. For the singular, ik heb. Ik heb. I have. Jij or je, informal way, hebt. We add the t. Jij or je hebt. You have. U, for the formal way, heeft. U heeft. You have. Hij, zij or het heeft. Hij, zij or het heeft. He, she, it has. For the plural, wij hebben. Wij hebben. We have. Jullie hebben. Jullie hebben. You have. Zij hebben. Zij hebben. They have. Let's see here examples for the verb to be. Zijn. Zijn. Ik ben een vrouw. Ik ben een vrouw. I'm a woman. Jij or je bent een meisje. Jij, je bent een meisje. You are a girl. U bent een man. U bent een man. You are a man. Hij is mijn broer. Hij is mijn broer. He is my brother. Zij is mijn zus. Zij is mijn zus. She is my sister. Het is een school. Het is een school. It's a school. Wij zijn studenten. Wij zijn studenten. We are students. Jullie zijn leraren. Jullie zijn leraren. You are teachers. Zij zijn mooi. Zij zijn mooi. They are beautiful. And here examples for the verb to have. Hebben. Hebben. Ik heb een auto. Ik heb een auto. I have a car. Jij, je, hebt een fiets. Jij or je hebt een fiets. You have a bicycle. U heeft kinderen. U heeft kinderen. You have children. Hij heeft een kat.
Hij heeft een kat. He has a cat. Zij heeft een hond. Zij heeft een hond. She has a dog. Het is mijn kat. Het heeft mooie ogen. Het is mijn kat. Het heeft mooie ogen. It's my cat. It has beautiful eyes. Wij hebben klas. Wij hebben klas. We have class. Jullie hebben tijd. Jullie hebben tijd. You have time. Zij hebben vrienden. Zij hebben vrienden. They have friends. Here are some verbs, werkwoorden. Werkwoorden in the infinitive. Lopen, lopen, to walk. Horen, horen, to hear. Eten, eten, to eat. Schrijven, schrijven, to write. Slapen, slapen, to sleep. Spreken, spreken, to talk. Zeggen, zeggen, to say. Koken, koken, to cook. Drinken, drinken, to drink. Geven, geven, to give. Spellen, spellen, to play. Krijgen, krijgen, to get. Luisteren, luisteren, to listen. Kunnen, kunnen, to know. Maken, maken, to make. Lezen, lezen, to read. Leren, leren, to learn. Kijken, kijken, to look. Wonen, wonen, to live. Werken, werken, to work. Come back please to our question about the picture. Tulip is tulp, and in plural we say tulpan, tulpan. Keukenhof is one of the most largest and beautiful flower park in the world. It's situated in the town of Lissa in the Netherlands. It covers an area of more than 30 hectares. Approximately 7 million flower bulbs are planted in the gardens annually. Keukenhof is famous for its tulips and other flowers, including hyacinths, daffodils, lilies, roses, carnations, and irises. It's open from mid-March to mid-May every year, and it receives more than 1 million people in the floral season. Unfortunately, this year, and because of the pandemic coronavirus, the park is closed, but virtually open for the lovers of flowers. By the way, flowers is bloemen in Dutch, bloemen. We are in the end of our lesson. I hope you enjoyed. Don't forget to like and to subscribe to the channel if you like it. And see you in our next lesson. Tot ziens!